سلام ارادت، خیلی مخلصیم. یک ویدیو براتون منتشر کردیم از استنداپ کمدی که سید محسن هاشمی در مورد جنگ ایران و اسرائیل گفته بود و کلی هم با واکنش مثبتتون روبرو شد و خندیدید و لذت بردید. حالا رفتیم از اون ور، قراره که استنداپ کمدیای بامزه و خنده‌داری که خارجی ها در مورد اسرائیل گفتن رو با هم دیگه مرور کنیم. پس اگر دوست داشتید تو چند دقیقه آینده بخندید، با ما همراه باشید. And you, my man, what do you do? I'm an investigator. You're an investigator? What kind? Like for the police? Like war crimes investigator. You're a war crimes... Is that true? Is that true? Oh my God. Jeez, we really went up a notch, didn't we? Until then it was just all fun, like, oh, first date in the front row. And you're like, I'm here to investigate war crimes. What are you working on at the moment? What's your... Ukraine. You're working on investigating war crimes in Ukraine. Fuck me, man. And are you from the UK? No. No, where are you from? Israel. You're from Israel? Great. Oh my God. Jesus Christ. Of all the places you could have said, you're a war crimes investigator from Israel looking at Ukraine. I think the call may be coming from inside the house. I had a big dinner with the Jewish side of my family. They called it Rosh Hashanah or some shit. Somehow I got seated right next to my grandfather. So my mom, she texted me at the beginning of the meal. She said, please, 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 do not talk about Israel. And I said, fine, I don't need to talk about Israel. Instead, I just gradually encroached on my grandfather's plate. He offered me some of his food, but I was not interested in a two-plate solution. No. I wanted the whole fucking thing. And somebody got annoyed. He brushed my hand away, so I punched him in the face. You guys ready for nuclear summer? Turns out Netanyahu was right this whole time. He was like, Iran's gonna bomb us. And look at what's happening. He's like, Iran's gonna bomb us. And we're like, what are you talking about? He's like, Iran's gonna bomb us. We're like, no, come on. He's like, Iran's gonna bomb us. And then all he had to do was bomb them first. Preemptive self-defense. People are saying like, wait a second, if Iran was gonna bomb you, why would you bomb them first? That's not self-defense, that's an attack. Yes, if time moves forward. That's the paradigm that you're operating in. Israel attacked Iran last Thursday. They called it Operation Rising Lion. I think a better name would be Operation Aggressive Pussy. But Operation Rising Lion, that's what Scar called it when he killed Mufasa in The Lion King. You're like, no, Sammy, he pushed Mufasa off a cliff. That was Falling Lion. Okay, if time was in reverse. Okay. Of course, Israel kindly offered us an invitation to join in the war against Iran. But of course, the United States declined because we're too busy orchestrating the whole war in the first place. Yeah, if you want proof, this is a real thing, I saw it on the internet. The night Israel attacked Iran, there was a spike in pizza sales right next to the Pentagon. And apparently there's an app that tracks that, and they've measured that happens every time some giant military operation happens that the United States claims not to be involved with. But apparently the Pentagon staff is pulling all-nighters, ordering from every pizza spot imaginable. Which kind of makes sense, right? Because the US government just wants a pizza of the Middle East, you know what I mean? Good. So, if you don't know a lot about Jews, like, what Jews believe in is the Old Testament. Like, the Old Testament is the Jewish Bible. And so it always confuses me whenever I see, like, evangelical Christians quote the Old Testament to support what they think. Like, they'll be like, oh, we don't believe in evolution because the Old Testament says the world was created in 6 days, and we're good Christians, so that's what we believe. And I'm always like, yeah, but the Old Testament also says, be Jewish. Like, that's kind of the whole point of the book. So you're really missing the forest for the trees here. So either put on a hat and stop eating bacon, or shut up. Because you did not read it carefully. But I do understand why Israel is doing what it's doing. Because the area that they're fighting over is called the West Bank. They think it's a bank. That's like their favorite thing. You can't really blame them for... No, I'm joking.
No, but I have a friend who lives in India, and he was like, I support Israel. I was like, okay, but just be careful, because after the West Bank, you know, they're coming after New Delhi. So I think it's a Delhi. All right, I just want to say something. That last joke was only a joke. It was not meant to offend or demean any group of people. My lawyer told me I had to say that after the joke. Ironically, my lawyer, also Jewish, so I think I do. Are you working on pagers, on walkie-talkies? What is going on? What are you studying, man? Economy. Oh, you came to Bulgaria to study. People, I see that there's 2 empty seats on either side. Is that like the buffer zone? So there's the West Bank, that's Gaza. You know? A chair without the people, for a people without a chair, right? Huh? They left their stuff here, and they were like, it's mine now. It says in the Bible, 3,500 years ago, I own this chair, I own this chair, I own all the chairs. Any Middle Eastern people here? Yeah? Where are you from? Israel. Okay. Are there any real Middle Eastern people here? ככה, בעיקרון, זאת איראן. אוקיי. לפי המידע שיש בידינו, יש להם כורים פעילים כאן, כאן וכאן. יפה. 3 יעדים ברורים. בעיקרון יש להם עוד כורים תת-קרקעיים פעילים עם אורניום מאושר ברמה מבצעית, כאן, כאן וכאן. ומה זאת הנקודה הזאת שם, הבולטת הזאת? מה אתה רואה שם? זה פיצה מאתמול. אין נקודה. אוקיי, אז יריב, מה התוכנית? אנחנו בעיקרון יוצאים 3 גלים של 50 מטוס חמושים עם פצצות, חודרי בטון, חודרי שריון, דופקים מכה כאן, כאן, כאן וכאן, מורידים את היעדים האלה, חוזרים הביתה, נגמר המבצע. מה בנוגע לאתרים הגרעיניים שאנחנו לא יודעים עליהם? בעיקרון, מרגן, כן. אנחנו לא יודעים עליהם. אז מה אנחנו עושים בקשר לזה? אם אנחנו לא יודעים עליהם, אז בעיקרון אנחנו לא יודעים עליהם, מרגן. כן, אבל מה עושים בקשר לזה? בעיקרון, אם אנחנו לא יודעים עליהם, כבוד השר, אנחנו בעיקרון לא יכולים לעשות כלום בקשר ליעדים האלה, כי אנחנו לא יודעים עליהם שום דבר. הבנתי. יופי של תוכנית. אילי, מה? תודה בבקשה לחיל האוויר להיכנס לכוננות תקיפה מיידית. רגע. מה? לפני התקיפה, מה? אפשר אולי שאלה קטנטון? מה יש לשאול? הרי אילי, הבן אדם הסביר לנו הכל. אבל אילי, הוא חייב לשאול שאלה. נו, בבקשה, תשאל בבקשה. יריב, תענה לו, הוא ישאל שאלה. אוקיי. אם זה מפריע, אני... לא מפריע. אתה נערך עכשיו. לא, אבל... בואו, תשאל. רציתי לשאול, לפי הערכות שלכם, איזה תגובה צפויה לנו אחרי ההתקפה שלנו? אז ככה, יש לנו צפי כזה. בעיקרון, מיד אחרי התקיפה שלנו, צפויה מכת טילים מאיראן. נו, זה ברור. על ישראל. כאן, 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 וכאן, 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 וכאן. אתה הבנת? בעיקרון, בנוסף, החיזבאללה. גם החיזבאללה? החיזבאללה יראו טילים לכאן, כאן, 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 וכאן, כאן, כאן, וכאן, וכאן. עכשיו, הבנת? הבנת או לא? בעיקרון... יש כמובן את החמאס. מה, גם החמאס הצטרפו? החמאס בעיקרון ישחרר את מלאי הטילים שלו. כאן, 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 פה לא. כאן, 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 וכאן. נו? מה? מה אתה רוצה?
עוד שאלה, איזה נזק צפוי ברכוש? ברכוש? רבותיי, מבחינת עיקרון ומבחינת בניינים יישאר איזה בניין אחד שלא ייפגע, והוא נמצא... ומבחינת אוכלוסייה? בעיקרון, גם במקרה של האוכלוסייה, תישאר קצת אוכלוסייה, רבותיי, תישאר. כאן, אולי, כמה חבר'ה פה, פה. הפרסים האלה הולכים להרגיש את הנחת של זרוע, את הארוכה. הזרוע הארוכה של היד שלה. לא הנחת, הזרוע היא של צה"ל. קדימה, יש לך עוד שאלה? אילי, קדימה, לך לעבודה. אז להודיע לחיל האוויר להיכנס לכוננות התקפה? כן, ומיד. עכשיו. סיימנו כאן, יריב. בעיקרון לא רק כאן, סיימנו כאן, 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 וכאן, כאן, 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 כאן. My kids are like Israel and Palestine. And I'm like America. The little one's like Palestine because she always gets screwed. She gets the worst deals. She's like, she threw a rock at my face. I'm like, you're fine. Look, you have a great life. You get to take a rock to the face once in a while. You're fine. The older one is like Israel. She comes up to me. She burnt all my dolls. I'm like, look, I can't do anything about it right now. Your sister is crazy. Please don't make me talk to her. I'll work it out, you and me, okay? We'll go out. I'll buy you a really cool missile, and you do whatever you do with it. It's totally up to you. مرسی با ما همراه بودید. امیدوارم که چند دقیقه خندیده باشید، حال هواتون تو این فضا و شرایط عوض شده باشه. نظرتون مثل همیشه محترمه. حتما داخل کامنت ها بنویسید. کانال رو حتما سابسکرایب کنید.